So dress as good as you can. Put on your chola, put on your kurta pajama, put on your nice suit, put your kirpan outside. अपने सिर पे सोनी दस्तार सजाओ, खंडा लगाओ, and let's see who gets the most number of votes. सारे बोलो वाहिगुरु, वाहिगुरु. Please click on the video. हाँ जी बेटा जी इधर आ जाओ ये है फ्रॉम who will take you through the second half of this course. Vivikarji Kaur. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. That's great. So सब तो पहला पीछे चलो जी, मूल मंत्र पे चलो वापस दोबारा प्लीज. एक स्लाइड बैक मूल मंत्र ना चलो वापस. So we told all of you the meaning of मूल मंत्र. It's not your room. मैं तो ये दसूंगी कि जो मूल मंत्र पूरी सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे भी जानते हैं, पेरेंट्स ऑलमोस्ट सारे जानते होंगे. थोड़ा ज़्यादा पूछना चाहूँगी कि जो ਅਸੀਂ गुरबाणी उच्चारण करते हैं ना, चाहे वो मूल मंत्र या सारी गुरबाणी जो ਅਸੀਂ पढ़नी है, तो ਅਸੀਂ कुछ चीज़ों का ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਹਾਰੀਆਂ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ, ਔਂਕੜ, ਗਲੈਂਕੜ, ਲਾਵਾਂ, ਦਲਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੋ. ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ. ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਫਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਖਿਡਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚੇ
ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ 13 ਈਅਰ ਐਂਡ ਅਪ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਚੋਇਸਿਸ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਲੱਕੀ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਇੰਨੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 6 ਵਿਨਰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿਨਰਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਜੀ ਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਬੋਲਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ दोबारा बोलो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਜੂਨੀ ਨੂੰ ਆਜੂਨੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਜੂਨੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅਜੂਨੀ ਬੋਲੋ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਪੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਪੰਗ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਥੀਸ ਆਰ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਹਿਪੰਗ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐਸ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਐਚ ਪਿਆ ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈ ਦੁਲਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਸੈ ਭੰਗ ਤੇ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕੀ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕੀ ਭੰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸੈ ਭੰਗ ਨੰਗੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈ ਭੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਓਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਾਖੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈਏ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਹੋਊਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ's ਕਿਰਪਾ what is that ਗੁਰੂ's ਕਿਰਪਾ so we should first of all thanks to ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਕੀ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰ ਯੂ ਲੱਕੀ ਔਰ ਜੇ ਮਾਰਾ ਛੱਡੀ ਅੱਗੇ ਚਲਿਏ ਬੋਲੇ
then Guru Nanak Dev Ji started teaching other people that how to live your lives. In which sab to pehla, this is the story of Sultanpur, where he was doing Tera, the same place. Once Guru Nanak Dev Ji just kept silent for one whole day. Kept silent, everybody was looking, what is going on? Guru Nanak Dev Ji is saying nothing. After one day, when he spoke, he spoke, there is no Hindu, no Muslim. And what was that? When he was telling all this to all the people, there were so many Muslims there. There was Nawab and there was a Qazi who was doing namaz in the mosque there. All they were very astonished at what Guruji has said. They couldn't understand what Guruji has said. They asked Guruji, what are you saying about there is no Hindu, no Muslim? We can say there are less Hindus in this place, but can you see there are so many Muslims here and they are doing namaz every time? Why are you lying? There are so many Muslims. Guruji said, I am not telling that there are no Muslims. No Muslim means there are no true Muslims. If one is a true Hindu, is a Hindu, he should be a true Hindu. जे कोई हिंदू है ते पक्का हिंदू बने, जे कोई मुसलमान है पक्का मुसलमान बने, जो उन्होंने रिलीजन उन्होंने कहना है वो उन्होंने करना चाहिए. So try to be a good Hindu and Muslim. And we all are brothers. God has made us all alike. Okay? So we all are brothers. Nobody is Hindu, nobody is Muslim. So when all these talks listened by the Nawab and Qazi, they called Guru Nanak Dev Ji. उन्होंने गुरु नानक देव जी को बुलाया. वो कहते कि जे एहो जी गल है कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं ते we don't know about your religion, you are a Sikh. So तुसी इदा करो साडी मॉस्क दे विच आके साडे नाल नमाज पढ़ो. So we will all together perform the namaz in the mosque. Guruji said it's okay, we will do that. When they were sitting all together, they started performing their namaz and Guru Nanak Dev Ji stood still. He was doing nothing. After finishing their namaz, the Qazi said, what were you doing when we were doing the namaz? Guruji said, I was praying to God. What you guys were doing? So they said, बेटे प्लीज इथे चुप कर दो, आवाज नहीं आनी चाहिए. बेटा छोटे बच्चे प्लीज चुप करो और सेवादार प्लीज एक जने इन्हें चुप करा दो. So Guru Nanak Dev Ji said that I was doing the prayers. I was praying that time when you were praying also. So are you praying that time? They said yes. Qazi said I was praying. The Nawab said I was praying. Guru Nanak Dev Ji said no, you are wrong. I will tell you what you are guys doing there. So they said ask Guruji what was going on. Guruji told Qazi, when you were performing your namaz, your concentration was in that a small filly, a horse child, a small baby horse. He had just a small baby horse. He was thinking about that if he could fall in the well. मेरा छोटा जिहा बेबी हॉर्स आ वो किते खूच ना डिग जे, वो इतना सोच रहा सी. ते गुरुजी ने पूछा कि तू सोच नहीं रहा सी? उन्हें कहा yes, I was thinking. उन्हें रियलाइज होया कि गुरुजी को तो पता लग गया कि I am not concentrating in the namaz. I was thinking about that feeling. फिर नवाब ने क्या कि मेरे बारे दसो मैं क्या कर रहा सी. गुरु नानक देव जी ने क्या, नवाब you were trading your horses. तेरे को बहुत सारे घोड़े हैं, तू उन्हें बेचता रहना, खरीदता रहना. Always you do the same, and while doing the namaz, while you were performing your namaz, you were doing the same that time. You were not concentrating at all towards God. So they both realized, everybody realized that we are wrong. What is the true prayer? So what is the true prayer? Can anybody tell me what is the true prayer? Just raise your hand and I will come to you, please. सब तो पहला इधर बेटे प्लीज खड़े हो. जी कोई दसना चाहता है प्लीज दसो कि व्हाट इज द ट्रू प्रेयर. जल्दी जल्दी दसना, साड़ी को बहुत सारी साखियां बेटा. Nobody will speak like this. Virji will come to you. This girl.
सारे बच्चे सुने हो कि is she right? The question is, what is true prayer? That's it. Okay. Another answer, please. उधर कोई बच्चे दो तीन बच्चे पूछ जो सब कुछ निकाल के देगा वो दोगा Please play the video. He got the cars. CNAP presents Stories for Children. Telling stories about Guru Nanak, but Guru Nanak was a grown-up man now. Yeah. Just like He was a grown-up man, and he had time for him to go out and walk all around and with his friends and tell people about God. And so he had friends. Mardana, he was a Muslim, and Bala, he was a Hindu. Those were the religions of the day. So people wondered, they said, well, his friends, one is a Hindu, one is a Muslim, but he looks a little different. Is he a Hindu? Is he a Muslim? What is he? And they asked Nanak, and he said, you know, there is no Hindu and there is no Muslim. And they said, what do you mean by that? And the governor of the town heard that. There weren't any Sikhs then. It was just Guru Nanak, right? And the governor heard that he had said, there's no Muslims. And they said, well, he can say what he wants to about the Hindus, but he can't say there's no Muslims because that's our religion. That's what we do. Right. So he said, go and bring him here. So the messenger went and he was all, I'm getting him and I'll bring him here. But when he saw Guru Nanak, and Guru Nanak was so shiny and beautiful, and he kind of thought again. He said, sir, he said very nice to him instead of saying, come on with me. He said, sir, the governor would like to see you, the mayor would like to see you. Would you please come with me? Guru Nanak said, all right. So he went and they said, what? Why did you say there's no Muslim and there's no Hindu? What are you talking about? He said, well, you've all forgotten. You've all forgotten that if you can't see God in all, you can't see God at all. And you all have your rules about this and that and the other. And they said, well, the governor said, well, all right, maybe you're right about that a little bit. But if you don't think that you're a Muslim or a Hindu, we're going to say our Muslim prayers. Will you pray with us? He said, yes, I would love to. If you will lead the prayers, I will. So they all had their rituals, and they all bowed down on their knees. But Guru Nanak stayed standing up, looking around. And they were going on, doing their prayers. He's looking around. So that made the governor very mad. He said, afterwards, he said you'd pray with us. Why didn't you? You weren't praying at all. And he said, well, I said I would pray with you if you would lead it. And you weren't praying at all. And he turned to the Quasi, who was the priest, and he said, you were thinking about the little new baby horse, the foal that was born, and you were worried that it was going to fall in the courtyard well. And he thought, that's right, that was what I was thinking. And he turned to the Nawab, the governor, and he said, and you were thinking about all the horses you were going to sell and how much money you were going to make. And they said, well, he's right, that's true.
That's true. And they said, well, how can we pray then? He said, you have to calm your mind, and you have to go inside your heart, and you have to let the light of God shine in your heart. Did you like that story? For more, go to seeknet.com/story. So this is the same Safi, and we will go next. Please next slide. So can anybody recognize who is he? Bolo, sare bolo. Mardana ji. He is Mardana ji. He is playing rabab. What he is playing? Rabab. He was a very good singer with a very nice voice with him. He used to sing the Guru Nanak Dev Ji's Shabad along with him. So next slide please. Next slide. So here is a rabab who Bipi Namki ji giving a gift to Mardana ji and to Nanak Dev ji on his first Udasi. So here I have to tell you what are the Udasis. Guru Nanak Dev ji did 4 Udasis in all directions. What are the Udasis? The travels. He traveled by foot. सारे पासे उन्होंने पैदल जाके गुरु जी का मैसेज, he was his guru, the God only, ते उन्होंने God का मैसेज सारी दुनिया को दिता. तो जो उदासियां ते जा रहे सी, his family members were not too much happy with that. They want that Guruji should stay with them, but only Bipi Namki ji was happy because she knows that when my brother will go and travel all around, he will do so much better work. वो इन्ना लोगों का भला करने उन्होंने कईयां को तारना, उन्होंने कईयां को कोई कई चीजें समझानियां. He has great teachings with him. So Bipi Namki ji very happily presented a rabab which was carved by a man named Spiranda who carved and created the rabab for them. Next slide please. So here we can say the Guruji started the traveling. Next please. His first stay was at Ahmedabad. Ahmedabad is the place in Pakistan where when he started. It's in Pakistan, and when he started traveling, he just stayed in a house, very little house, who was of a carpenter, and the carpenter's name was Pai Laloji. What was the name of carpenter? Pai Laloji. Pai Laloji was a poor man, but he was very honest. And Guruji stayed at his home for a long time and used to eat his rotis, simple dry rotis with saag. Next slide please. So here, बड़ी खुशी के नाल जो भी भाई लालो जी पका के देते सी गुरु साहब जी खाते सी. At the same time, at that place, there was a man called Malik Pago. Who was the man? Malik Pago. He was very proudy man. He was rich enough. He used to serve many people in his place. बहुत लोगों को खाना खवाता सी बड़ी खुशी ना. But he was proud of that कि मेरे को बहुत पैसा बड़े लोगों को खाना खवा रहे हैं. और जब पता लगा गुरु नानक देव जी अहमदाबाद आए और उनके को नहीं आए, he was very angry कि Guruji is staying with a poor man. So when he listened to that, he just sent somebody to call Guru Nanak Dev Ji at his place. One man just went to Guru Nanak Dev Ji and said that Malik Pago is calling you. He has a very big house, he has a very good bed. Why you staying like a poor man? You are a very big saint. Why you don't stay with Malik Pago? He refused to go. He refused to go, and when Malik Pago asked why he is refusing to stay with me and eating my food, Malik Pago ने बड़ा गुस्सा चढ़ा कि मेरे खाने को रिफ्यूज किया, मना किया उन्होंने. गुरु नानक देव जी ने गरीब बंदे का खाना खा रहे हैं, मैं बहुत अच्छे डिशेस बना के भी दे सकता और उधर खा रहे हैं. गुरु नानक देव जी ने फिर आंसर दिता. उन्होंने क्या आंसर दिता कि Malik Pago, your food contains blood of millions of people because he was doing sins. He was earning money by wrong means. Who earns money with wrong means, his blood contains blood of
his food contains blood of many people. So I will accept only Bhai Laloji's food because he is a honest man. He is he work hard and earn his money very honestly. His food contains milk and Malik Pago, your food contains blood. What he said? Bhai Lalo's food contains milk and Malik Pago's food contains blood. So he refused that and he learned a lesson that if I will earn my money by honest means, then everybody come to me happily. Next please. On the way, this is a man called Korda Rakshas. Who is he? He is Korda Rakshas. You can see there is a very big pan in front of him. This pan, what he used to do with this pan contains boiling oil. And what that man used to do with that, he just threw living man in his kadai, fry them deeply and then ate. Do you like that? Oh, he was a very bad man. He was very bad and cruel man. Whoever was coming there, he used to throw him in the boiling frying pan and then eat with very delicious food. So once Guru Nanak Dev Ji and Mardana Ji was passing from there and Korda Rakshas saw that there is very good for me today. But when Guru Nanak Dev Ji went near to him, his sight was so cool. Guru Nanak Dev Ji ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ that was because he was the second god only. So he was a form of God. So ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ Korda Rakshas just scared that what I am doing. But he tried to throw Mardana Ji in the boiling oil. But he was failed. Because when he just touched the oil, felt the oil from far, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਕਿ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, he was looking at that, but the oil was all cool and cold. That was not hot at all. So what Guru Nanak Dev Ji did, just gave him a lesson that you think that you have all the powers to do everything, but God is most powerful than you. He can do everything for his men. So the Korda Rakshas learned the lesson from Guru Nanak Dev Ji. Next please. Here is very interesting Saki of Mullah Khatri. He was a man. The story is very long, but I will tell you a little bit of that. What happened that one time, there was a Muslim Peer, Hamza Ghaus, and he just thought that there was a village, he was passing through that village. Nobody cared about him. He was so proudy, and he thought that everybody will come to me, everybody listen to me. Nobody cared about that. That village, he was very angry about the people of that village. So what he thought that I will destroy this village. When Guru Nanak Dev Ji came there, the people went to Guru Nanak Dev Ji and asked that man is destroying our village. वो जड़ा पीर है, वो साडे village को खत्म करने बारे सोच रहा है. Please save us. Please save us. So Guru Nanak Dev Ji ने की किया? उन्होंने बुलाया और उन्होंने पूछा why are you trying to destroy the village? And he said, this is a bad place. There is nobody good. Everybody is bad. Nobody care about the saints and peers. Guru Nanak Dev Ji ने क्या? If you are a good saint and peer, your work is not to destroy others. Your work is to tell others that don't do bad things. Why are you doing bad things by yourself? So ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ 2 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ. ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਏ and he asked everybody that I want such and truth.
nobody was giving because nobody had the thing like that. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲਦੀ ਆ, ਖੰਡ ਆ, ਲੂਣ ਆ, ਮਿਰਚਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਐਂਡ ਝੂਠ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੋ ਵਟ ਹੀ ਕੈਨ ਡੂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਹੀ ਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ, ਜੀਣਾ ਝੂਠ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ मरना सच, जीना झूठ। ये दो वर्ड लिख के उन्होंने गुरु नानक देव जी को भेज देता है ना मर्दाना जी। मर्दाना जी ने कहा कि he is very wise man. How can you say that there is no wise man in this village? He is very wise. So he went for the darshan of Guru Nanak Dev Ji and just went along with him. फिर गुरु नानक देव जी ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ 6 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਸਟ ਕਮ ਹੇਅਰ, ਕਮ ਬੈਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ, you should go back to your family. And Guru Nanak Dev Ji told him that take with you the small pieces of picture. ਟੁੱਟਾ ਘੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਠੀਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, small pieces of a picture, broken picture. He took along with that. And when he opened that pipe in his house, his wife was astonishing to see that these are gold coins. So Guru Nanak Dev Ji blessed him. He was keep staying with his family for a long time, and after a long time, Guru Nanak Dev Ji thought that I should meet Mula Khatri. He went again to that village and went to his home and called for him. His wife just lied. Guru Nanak Dev Ji ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ। He was present, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ I was doing wrong। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ when I will come as Guru Gobind Singh Ji in the 10th Jama, Guru Nanak Dev Ji's 10th Jyoti is Guru Gobind Singh Ji. Okay? So when the Guru Gobind Singh Ji was hunting once a day, he killed a rabbit there, and that was Mula Khatri. Mula Khatri rabbit बन के 10वें जामे ਦੇ ਵਿੱਚ Guru Gobind Singh Ji ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ, and he was liberated from his deaths and births. We can say ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੈਂਪ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ birth and death, we will be snake, we will rabbit, horse, animals, so many things. So at that time he was a rabbit ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, and he was liberated forever from the circle of death and birth. So here is the video. Enjoy the video please. 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਿਹਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਸੀ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈ। मुला खत्री ने घर जाने का इरादा बना लिया ते इजाजत लैन गुरु जी को पहुंच गया। महाराज जी, मैंने घरों चिट्ठी है, मेरी बच्ची बीमार, थोड़ी इजाजत होगी तो मैं घर गुरु जी ने मुला खत्री को जान की इजाजत दे दी थी। मुला खत्री ने मांगने का विचार किया। गुरु जी ने ਉਹਨੂੰ ਕੁਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕੜੇ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗਠਰੀ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਖੋਲੇ।
मुल्ला खत्री 6 साल गुरु जी नाल गुजार के अपने घर पहुंचे। मुल्ला खत्री का जानता सी कि इस गठरी विच मिट्टी दियां ठीकरियां पर उसको गुरु ते पूरा विश्वास है। इस करके गठरी उसने खोल ली है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਥੰਮ ਗਿਆ। ਮੁੱਲਾ ਖत्री ਤਾਰਾ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। 2 साल बाद गुरु जी मर्दाने अपनी यात्रा को वापस जाते हुए सियालकोट के पार उसी पेड़ के थल्ले आके सत्संग करने लगे। और मुल्ला खत्री का सत्संग को ये कर सकते लिहाजा उस सत्संग में जी नहीं आया। भावे मुल्ला खत्री गुरु जी ने नाल बिताए 6 साल भुल चुका सी पर गुरु जी उसको नहीं भुले सन। भुलना बख्शण वाले जैसे फिर जानने वाले गुरु जी जानते सन। इसका सदा भी मुल्ला खत्री नहीं दुनिया के चक्कर को मुक्त करा सकता है। उन्होंने इस यात्रा के दौरान गुरु जी परदाना में रहकर आपको लेकर पहुंचे। बार बार परदाने आया मुल्ला खत्री, मुल्ला खत्री। बाहर मर्दाना जी मैंने बुला रहे हैं। मेरे को वो नहीं जान देना। तुझे पहले भी गुरु जी के दर्शन में गए थे। 6 साल बाद हुए थे। मैं वो दोबारा नहीं जान दियांगी। बाहर मर्दाना जी मैंने बुला रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। मुल्ला खत्री, मुल्ला खत्री। महाराज मुन्ना जी का घर नहीं ਹਨ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। सचमुच ही वो नहीं गया ना किराना दोस्ती कोई पूरी बात मरण न चाहता है दुनिया आज कितने ज्यादा मैं क्या बाहर आ जाओ वो चले गए थे। ये होया अंदर ही सो गए हो। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? मेरी मुँह की थोड़ी मुला जिंदगी से किया थी। हाय रब्बा तेरे मेरे छूटी है नहीं तो सना दे कोई है मेरी मदद करो। चलो गुरु जी ने बोल ले चलो मैंने माफी मांगनी है। गुरु जी मेरी थोड़ी तो बिल्कुल मैंने माफ कर दियो। मुल्ला जी की जान बख्श दियो। मैं तरह कर दिया मुल्ला जी मेरी मजबूर की बात मैंने माफ कर दियो। मुल्ला जी का गाड़ी की बेनती सुन के अजय मुल्ला की सामने बड़ी देर देखे
गुरु जी ने मुल्ला लीलाधारी ने अकाल पुरख का पाना बनंती समझ बख्शते वचन जीते कि वो अपने 10वें जामे बेटे मुल्ला खत्री का उद्धार करेंगे अति उसमें जीवन मरण के चक्कर कर मुक्त कर देंगे। सन 1706 10वें बादशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का समय एक लेने नांदेड़ के नाना के जंगल विच अपनी फौजा नाल शिकार के लिए पहुंचे। उन्होंने नाल उस वक्त बहादुर शाह पति सी गुरु जी ने अचानक अपने को बेटा को एक सतोष वाला कर निशाना साध के गुरु जी ने जिस खरगोश का शिकार किया वो और कोई नहीं बल्कि 200 साल तो वक्त जमियां भुगत रहा मुल्ला खत्री से 200 साल बाद गुरु नानक देव जी के दिते वचन अपने 10वें जामे विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने अंजाम दे के मुल्ला नूं जीवन मरण के चक्कर तो मुक्त कर दिता। उस पावन धरती में अज असी सब गुरुद्वारा शिकार काटते रूप में देखते हैं। गुरु जी के ग्रंथ पौधा का सिलसिला इतनी पूरा कर दिया। आओ हम दोनों चाहते हैं नंदेड़ साहब की पावन धरती के जिथे गुरु। So that's all was about this story. Did you like this, Sakhi? Yes. जयकारा छड्डोगे तो पता लगेगा फिर कितना पसंद आया। गुरु नानक देव जी दी सारी साखियां बहुत इंटरेस्टिंग है। We will like them. Here Guru Nanak Dev Ji at Kailash Parvat was there were yogis sit there. Guru Nanak Dev Ji taught all the yogis that if you want to reach the God, or yogis were doing every way, they were applying every way to reach the God. They want to meet God, but they were doing wrong things. Like sitting for a long time on one leg, not eat for a long time. So all these things, by all these means, you can't reach God. Yogis were doing all that things. So Guruji taught them that this is not proper way to reach the God. Just recite the God's name inside your heart. हमेशा रब नूं अपने दिल दे अंदर याद रखो and always remember the 3 pillars of Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji जितने भी गए, he taught about 3 pillars. One was कीर्त करना, नाम जपना, वंड छकना. तो उन्होंने योगियों को भी same lesson देता, हर किसी को same lesson देता. By these 3 means you can reach God. So next, there are okay, the problem is that we have little time and so many sakhis to discuss, so we will just short them all. So there are the 6 Guru Nanak Dev Ji taught them that there is no need to leave your family to reach the God. All these were what they were doing. They left their family. अपना सारा घर-बार छोड़ के रब नूं पाने की कोशिश कर रहे थे. Guru Nanak Dev Ji told them that this is not right way. So what are the right ways? He told already. Next please. So here is another Sakhi of Guru Nanak Dev Ji. It was at Hardwar. The Hardwar is a very religious place for Hindus. The Hindus used to go there at the river Ganga and do all their rituals.
rituals there. One day, Guru Nanak Dev Ji went there to give them a lesson. Guru Nanak Dev Ji उन्होंने एक lesson देने लिए हरिद्वार पहुंच गए, गंगा river के कोल गए, और फिर उन्होंने देखा all the pandits what they are doing, they are giving some water to the rising sun. The sun rises in east. What they were doing? They were throwing water towards east, and Guru Nanak Dev Ji started throwing water towards the west. So all this drew the attention of other pandits, and they asked Guru Nanak Dev Ji, what are you doing? You are doing the wrong thing. You are giving the water in wrong direction. So Guru Nanak Dev Ji told them, I am not giving the water to my ancestors. What you guys are doing? You are giving water to your ancestors. वो कहते हैं साढ़े जड़े पुराने ancestors अब खत्म हो चुके हैं, ऐसी जब सूरज में पानी देते हैं तो उन्हें प्यास बुझ जाती है. How stupid is this? Do you feel that? So how can the water reach towards the ancestors by throwing water just towards the sun? So Guru Nanak Dev Ji started throwing water towards the west, and they asked, what are you doing? So he said that I am giving water to my fields. If they asked Guru Nanak Dev Ji, what are you doing? उन्होंने कहा कि मैं अपने खेतों में पानी दे रहे हैं. वो कहते how you can give water from here to your fields? उन्होंने कहा जे ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ सूरज तक पहुंच सकता और ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ancestors तक पहुंच सकता who are not in this earth, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, a few kilometers away, so water can reach there. So उन्होंने एक lesson ਦਿੱਤਾ. Should we play the video here? Okay. So next is the very interesting साखी वास्ते रहो उजड़ जाओ. ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਹੇਅਰ. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਸੁਣਨੀ ਆ. She is of your age, you can see. So just cooperate her, listen to her properly and pay attention towards the साखी. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. Once again, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. So this is my first time presenting, and I'm just a kid like you, 11 years old, Karishma Park, and today I'm going to tell you something of Guru Nanak Dev Ji. The Sakhi's name is Vasde Raho Ujad Jao. So Guru Nanak Dev Ji goes to this village, and when he goes there, the people in that village hate him. They threw rocks at him. So as you could see, they threw rocks at him. So if Guru Nanak Dev Ji came at your house, would you throw rocks at him or rather do seva for him? Seva. You would do seva for him, right? So these people were bad. They threw rocks at him. They didn't like him talking about Guruji. They didn't like him talking about Vaheguru. So they told Guru Nanak Dev Ji, please go away. Go, get out of our village. So when Guru Nanak Dev Ji was leaving, you know what he said? He turned back, smiled at the village people, and said, may you be happy and settled for life. So there's a question for you. If someone hits you with rocks, would you say, may you be happy and settled for you, or hit him back? Basically, you hit him back. That's what your mind says to you. Hit him back. Well, Guru Nanak Dev Ji said, may you be happy and settled for life. Near that village, there was another village. And Guru Nanak Dev Ji went to that village. Those village people were very kind-hearted. As you can see, they're listening to Guru Nanak Dev Ji's Bani. They like Guru Nanak Dev Ji. They're doing seva day and night for Guru Nanak Dev Ji. They used to press his feet day and night. But then one day, Guru Nanak Dev Ji decided that it's time for me to leave this village. So, when he was leaving, these people were crying. These people were crying that Guru Nanak Dev Ji, please don't leave us. Please don't leave us. But when he left, he smiled back at them. And you know what he said? May you never settle down and get uprooted. So, for example, you go to someone's house
They do a lot of seva for you. They serve you day and night. They press your feet. Would you say that to them? May you never settle down and get uprooted? Would you say that? No. You wouldn't say that. You would say, may you be happy. May you settle down. The thing that Guru Nanak Dev Ji said to the bad villagers. So with Guru Nanak Dev Ji, Bhai Mardana Ji was there too. Here's a question for you. Why did Bhai Mardana Ji go with Guru Nanak Dev Ji everywhere he went? Anybody? You there? Yes. Bhai Mardana Ji went with Shri Guru Nanak Dev Ji to do the kirtan, and if Guru Nanak Dev Ji is missing on any point, he would help him, and mainly for the kirtan so he can do the instruments. Not really what I'm looking for. Somebody else? You there? He would have to be with him day and night to save him, and then they would always be together because they would save him, and they used to like save him and It's not wrong, but not the perfect answer. Okay, we have very less time, so I'm just gonna tell you. Bhai Mardana Ji used to go with Guru Nanak Dev Ji because he used to do kirtan with Guru Nanak Dev Ji. He had the rabab, he played the rabab, and he used to go everywhere with Guru Nanak Dev Ji. So let's get back to the point. So when Guru Nanak Dev Ji said this, Bhai Mardana Ji got confused. Bhai Mardana Ji asked, why Guruji, why did you say that? To the bad villagers, you said, be happy, be settled. And to the good villagers, you